Everything is okay? All okay. All okay. Thank Let's you. start. Thank you. All right. Hi, I'm S.S. Sarwar. I'm the Group CEO of CEMS-Global. আমাদের সামনে Dhaka Motor Show and Dhaka Bike Show. Yes. Hi, this is Ashraf. I'm from CEMS-Global. I'm the strategic planner. Motor show is a motor show. There's a different passion to it. There's a different feeling, excitement of everybody that the motor show is coming. আর ওই এক্সাইটমেন্ট আমরা ধরে রেখেছি for the last 16 years. এবার আমরা নতুন ভেন্যুতে চলে আসছি। দিস ইজ অ্যান অ্যামেজিং ভেন্যু, বিশাল জায়গা, বিশাল স্পেস ফর অল দ্য কার লাভার্স। সবাই আসবেন, ভিজিট করবেন অ্যান্ড যত ফান ইচ্ছা করবে তত ফান করবেন। এই ভেন্যুটাকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে প্রিপেয়ার করছি, সো আই হোপ অল অফ ইউ উইল লাইক ইট। হ্যালো, আমার নাম মোশাররফ রহমান রাহি। আমি সিএমস গ্লোবালে পিটি সাইটটা দেখছি। আমাদের অনেকেই মনে করে কি একটা এক্সিবিশন অর্গানাইজ করা মানে জাস্ট একটা বুথ, মানে হল হায়ার করা, কিছু বুথস অ্যান্ড জাস্ট ডু দ্য শো। বাট একটা এক্সিবিশনের পিছনে কত হার্ডওয়ার্ক যায়, মানে কত ডিটেইলে আমরা গিয়ে কাজ করি একটা এক্সিবিশন অর্গানাইজ করার জন্য, এটা কেউ কি চিন্তা করতে পারে না কি হাউ মাচ এফার্ট অ্যান্ড হাউ মাচ hard work we give into organizing each show. It's like delivering something. আমরা মেইনলি এক্সপো অর্গানাইজ করে থাকি। আমাদের বেসিক কাজটা হলো এক্সপোতে প্রচুর ব্র্যান্ডিংয়ের কাজ থাকে, ডিজিটাল কমিউনিকেশনের কাজ থাকে। আমরা 360 ডিগ্রি কমিউনিকেশন যা যা থাকে সেগুলো করে থাকি। আর প্রত্যেক এক্সপোতে আমাদের কিছু ব্র্যান্ড গাইডলাইন্স আছে, উই ট্রাই টু ফলো দোজ। আমাদের সুপারভাইজার আছেন, সিও স্যার আছেন, উই ওয়ার্ক ক্লোজলি উইথ দেম। So basically that's what we do. আমরা এখানে আমাদের সব এক্সপোগুলো প্লাস উই ডু সাম ইভেন্টস টু, উই ডু 360 ডিগ্রি কমিউনিকেশন ফর দেম। আমরা সেমস সবসময়ই নতুন যা মানে এক্সিবিশন সেন্টার হয়েছে, আমরা we are the first ones to go and organize shows over there. It's always been the case. And we have, by the grace of God, we have held very successful shows. অনেক এখানে আমাদের কাজ নেটিগ্রিটিসে গিয়ে দেখতে হয় আমাদেরকে এভরিথিং ইজ প্রিসাইজ অর নট। আমাদের রেপুটেশনে লিভ আপ করার জন্য যেন আমাদেরকে ব্র্যান্ডিংয়ের মধ্যে দেখতে হয় মোটর শো লোগো কীভাবে যাচ্ছে, সেমসের লোগো কীভাবে যাচ্ছে, কীভাবে ব্র্যান্ডিং হচ্ছে, কালার স্কিমস আমরা কী ইউজ করছি। সো এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আস। So all the teams in the office are working in their respective arenas, and আমাদের কোনো ডে অ্যান্ড নাইট বলে কিছু নাই। আমাদের তো সারাদিনই কাজ করতে হয়, সারা রাতও কাজ করতেই হয়। আর সব কাজ আমাদেরকে সব কিছুই অনেক ডিটেলে গিয়ে দেখতে হয়, বিকজ উই আর
keeping our reputation is at stake. যারা পার্টিসিপেট করছে ওরাও মানে ওদের একটা কনফিডেন্স নিয়ে পার্টিসিপেট করছে যে ইটস আ সেমস এক্সিবিশন, ডেফিনেটলি ভালো হবে, সাকসেসফুল হবে। অ্যান্ড যারা ভিজিট করে ওদেরও একটা মাইন্ডসেট থাকে যে সেমসের এক্সিবিশনে যাবই, সেমস এক্সিবিশন অনেক ভালো হয়, অনেক সাকসেসফুল হয়, আর অনেক এখানে আমরা ভালো ডিলস পাবো, সব ভালো ভালো কোম্পানি থাকবে, তো আমরা যাবই। আমাদের সব জায়গায় কীভাবে আমরা একটা হাইপ ক্রিয়েট করব ফর দিস শোজ, ও হাইপ ক্রিয়েট করে ব্রিঙ্গিং everybody to the same platform, because what do we do as an exhibition organizer? We create that platform for the sellers and the buyers, and we bring the sellers and we bring the buyers to the show. And if the show is successful, then everybody is happy. If our exhibitors are happy, the visitors are happy, we are also happy. So it's not just ki ekta exhibition organize korlam so egulo. There's a lot of work going into it, lot of work. Yeah. Thank you.